Historical places always attract tourists. Pakistan in this regard is a very rich country having so many historical places. Raj KATAS temples is one of them. KATAS is located in Salt Range, District Chakwal, Chua Southern Shah Punjab are having a great potential to be developed as a tourist spot for international tourists not only from India but from the people the world over. According to the Archaeological Department, the government of Pakistan, KATAS is a complex of Buddhist, Hindus, Sikhs, sacred monuments constructed in various eras from 580 to 180. On 2nd June 2005, the opposition leader of India, L.K. Advani, visited KATAS and stated, "These old ruins would open up new chapters in the history of Indo-Pak politico-cultural relations in the future." KATAS in Pakistan is the most religious place for Hindus after Pushkara in India. These temples are abodes of gods and sacred pools is the source of evolution for Hindus. The birth of KATAS is still controversial between Hinduism and Buddhism, despite having acute Hindu claims about the religious ownership of KATAS. According to official sources, Satgara means sacred home, Sat means true, and Gara means home, while General Cunningham claims that Satgara means 7 houses or temples. The biggest temple from Satgara is being related to Lord Vishnu. According to District Gazette Report Jhelum, its height is 67 feet and width is 56 feet. It is the most prominent of all the temples. Lord Vishnu is attributed with destruction and safety in Hindu mythology. Lord Shiva is attributed as a god of righteousness, protection and destruction. One of these temples is related to him. It is narrated in Hindu mythology that when Lord Shiva died, his reproductive organ remained above the surface and has been worshipped as Lord of fertility and reproduction since that time. The temple of Kali Mata is located alongside Vishnu temple. Kali Mata is considered as wife of God Shiva and is given attributions of destruction and bloodshed. Parvati was the second wife of Lord Shiva. She is considered as the second avatar of Sati, the first wife of Shiva. On her death, Shiva was so sad that he started crying and tears literally rained from his eyes, and 2 pools were formed, one at KATAS and other at Pushkara in India. The pool itself is said to have been called by various names like Vish Kund or Poison Spring, Amar Kund, Chamar Kund, and lastly KATAS Kund. Katasha means the raining eyes. The tradition of Sati in Hindu societies is related to the same story. Lakshmi Devi is the goddess of wealth and knowledge. This temple is prostrated to fulfill such wishes. KATAS is a complex of monuments having 7 temples ranging between 8th to 10th century AD. The famous Sikh general Sardar Hari Singh Nalwa also constructed a Haveli at KATAS, just above the sacred pool, with facade laid in red sandstone. The Satgara 7 temples are attributed to the Pandus, who are said to have lived at KATAS during a portion of their 12 years wanderings. Their general style is similar to that of the Kashmiri temples, of which the chief characteristics are dentils, trefoil arches, fluted pillars and pointed roofs, all of which are found in the temples of KATAS. The Satgara group of temples is formed of 6 small temples and 1 large central fane. The major cause which played vital role in the decay of monuments at KATAS are neglection and human vandalism. Climatic conditions like rain and wind also played their part in causing deterioration. After 1947, the buildings being evacuee property remained unattended for a long period, with the result that secular buildings were subjected to a systematic and ruthless vandalism. Considerable damage was caused by the local people, who removed most of the embellishments like wooden doors, roof beams and rafts, roof sandstone tiles along with other building materials for use in the modern buildings constructed in the nearby village. जी आपका नाम? मेरा नाम फवाद है। तो आप यहाँ कैसे आए हैं? दरअसल मैं तो खेड़ा सॉल्ट माइन जा रहा था और रास्ते में ये जगह नज़र आई और इसका पहले से बिल्कुल पता नहीं था। ये देख के लगा कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ आके पता चला गेट पे कि ये तो बाकायदा एक उनका टेम्पल है और हम लोग यहाँ पे विज़िट किया है और एक नई जगह है और बहुत अच्छी जगह है और मतलब इसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है। मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि KATAS में भी कोई ऐसा टेम्पल है
آپ ویسے جنرلی یہاں وزٹ کے لیے ہیں میں سالٹ مائن وزٹ کے لیے جا رہا تھا. تو پھر اس جگہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جگہ بہت اچھی ہے یہ, اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس کو پروجیکشن کرنی چاہیے. تھوڑی سا صفائی کا ایشو ہے, اسپیشلی لیک میں جو پانی کی جگہ ہے, اگر اس کو یہ زیادہ صاف کر دیں تو بہت اچھی جگہ لگے گی. ویسے تو صفائی اچھی ہے اس کی. آپ کے خیال سے یہاں فیسلٹی جو ہے ان کا فقدان ہے؟ فیسلٹیز کا فقدان ہے, مطلب پراپر گائیڈڈ ٹور ہونے چاہیے یہاں. مجھے تو 1-2 لوگ ہی نظر آ رہے ہیں جو اس کی مطلب گیٹ پہ کھڑے ہیں, اور مطلب اویئرنیس لوگوں کو دینے کے لیے یا گائیڈ کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ گائیڈڈ ٹور یہاں کوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ سعدیہ فواد جی میرا نام. تو آپ یہاں اس جگہ کی وزٹ کے لیے آئے ہیں؟ جی ہم لوگ وزٹ کرنے آئے ہیں, اور اسلام آباد سے ہم لوگ آ رہے ہیں, اور رستے میں بس یہ ٹیمپل دیکھا ہے تو مجھے پسند ہے, مطلب ہسٹوریکل سائٹس دیکھنے کا مجھے شوق ہے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا, تو بس ہم نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ گاڑی روکے اور ہم لوگ اترتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں. تو کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو یہاں پسند آئی ہے؟ نہیں, مجھے مطلب ہسٹری سے انٹرسٹ ہے, تو پتہ چلا ہے کہ یہ تو ایک مطلب ٹیمپلس ہیں, کوئی ایک ٹیمپل نہیں ہے, اس میں بہت سارے ٹیمپلس ہیں, اور یہ کہ یہاں پہ ہندوز وزٹ بھی کرتے ہیں ایوری ایئر. ٹھیک ہے. لوگ آتے ہیں اور وہ اسنان کرتے ہیں, اور اپنے یعنی کہ گاڈیسز یا گاڈس کو جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ اپنا کام کرنے آتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز ہیں, یہاں کوئی گائیڈڈ ٹور ہے, کیونکہ ہم نے خود ہی جو ہے وہ وزٹ کیا ہے سارا. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے فیسلٹیز ہیں اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز یہاں پراپر جو ہے اس کی ارینج ہونی چاہیے. ہاں جی, فیسلٹیز تھوڑی ارینج کر دیں یہاں پہ, اور لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا دیں, تو یہ اچھی ایک کہتے ہیں کہ وزٹ کی سائٹ ہو سکتی ہے. Kinishk and Ashoka, eminent kings of Mauryan Empire and Buddhist regime, constructed big sputa and some small stupas, as their ruins can still be witnessed. According to the local traditions, there was a big Sanskrit university, and Al-Biruni had learned Sanskrit from this university. There is ruins of a building, but to claim it is a university is not empirically that true. This might have been a university, but to relate it with Al-Biruni is out of logic, because in historical documents, none of its evidence is found that made it true. Adjacent to the KATAS pool, ruins provoke the presence of a Baradari, where Hindu Swamis were said to have stayed and prayed according to their religious traditions. Very mysterious and dark caves lie in the area that were occupied by the Hindu Swamis and Jogis. This was a place to burn the dead bodies according to the Hindu traditions. This act is called Kriya Karam in Hindi language. جی آپ کا نام؟ جنید. جنید صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے آیا ہوں. جی اچھا, لاہور سے آئے ہیں, تو آپ کو یہاں کیا چیز لے کے آئی ہے؟ یہاں کی تاریخ بہت سنی تھی, یہاں کی پرانی تاریخ سے کافی میں انسپائر تھا, تو اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں کے آپ؟ یہاں کے میں کافی اچھا فیل کر رہا ہوں, بہت پرسکون جگہ ہے. ایز لاہور سے آئے ہیں تو وہاں پہ کافی زیادہ شور و غل ہوتا ہے, تو اچھا لگا یہاں پہ آ کے. لیکن تھوڑا سا افسوس ہوا اس کی لائک مینٹیننس نہیں ہوئی ہے فیسلٹیز کی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. اچھا, تو آپ مطمئن نہیں ہے اس کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ ڈیولپمنٹ ہے, بہتر ہے, کچھ چیزوں کو انہوں نے ریسٹور کیا, جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فرش وغیرہ نئے بنائے ہیں, لیکن تھوڑی سی یہ ہے کہ اس میں اس کی اوریجنلٹی ختم ہو گئی ہے چیز کی. یعنی کہ اس کو اگر کرنا ہی تھا تو تھوڑا سا اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی جو اوریجنل جو آپ کو فیل آتی ہے وہ ہونی چاہیے تھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا لاس ہو گئی ہے, جو کہ اس جگہ کا ایک حصہ تھا, امپورٹنٹ حصہ تھا. تو آپ کے خیال میں آپ کوئی سجیشن دیں گے گورنمنٹ کو کہ کیا اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ سجیشنز بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن ایک میجر سجیشن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مین جہاں کے جو پوائنٹس ہیں, لائک یہاں پہ تالاب ہے, اس کو صفائی کی جائے, تاکہ وہ کیونکہ میجر اٹریکشن ہے, وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہے اس پورے ایریا میں, تو اس کی صفائی ہو تو زیادہ بہتر ہوئے گا. اس کے علاوہ جو باقی جگہ ہیں اگر انہیں ڈیولپ کرنا ہے تو انہیں اس طرح سے کیا جائے کہ اس کی جو اصل خاصیت ہے وہ ختم نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس جگہ کو ڈیولپ کیا جائے, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تو یہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ اسپاٹ بن سکتی ہے؟ جی بالکل بن سکتی ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ اتنا اچھا ماحول ہے, آپ کو فضا اچھی ملتی ہے, شہروں سے دور آتے ہو آپ, اچھا صحت افزا مقام ہے, اور ویسے بھی اچھی پرانی ہسٹری ہمیں ملتی ہے. یہاں پہ ہندو مذہب کے بہت سارے لوگوں کی جو ہے امپورٹنٹ واقعات یہاں پہ رونما ہوئے ہیں, تو اس لحاظ سے اچھا ٹورسٹ اسپاٹ ہے, بہت اچھا ٹورسٹ اسپاٹ ہے. اگر ہم اس کو پراپر مینٹین کریں اور ضرور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. These temples were constructed at the ancient site of KATAS. With a rational interpretation of history, not a single hint has been found that alludes to the KATAS as a Hindu site. According to its inception, its experience lies with Buddhist or Jain.
Mahabharata alludes only towards the inception of temples, but Katas, as a specific derivation from Lord Shiva, is also obscured. The construction of Hindu temples at Katas does not mean that it is originally a Hindu site before its construction. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? यासिर हयात। कहाँ से आए आप? मैं पेशावर से आया हूँ। क्या चीज़ आपको यहाँ पे खींच के लाई है? क्या आपने सुना था इस प्लेस के बारे में पहले या नहीं? जी मैं वैसे आया हुआ था यहाँ पे चकवाल में, मेरा दोस्त है डॉक्टर है BHU में, उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी जगह है कटास में, कटास मंदिर, और बड़े आसारी कदीमा की जगह है, बड़ी अच्छी प्यारी जगह है और वहाँ पे देखने के लिए चलते हैं। तो मैं उनके साथ आया और यहाँ पे मैंने बड़ी प्यारी और अच्छी जगह देखी, लेकिन बस थोड़ा सा मसला ये है कि फैसिलिटीज़ की कमी है, कोई ख्याल रखने वाला यहाँ पे नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनको अभी फ़िलहाल इनके लिए वर्कअप की ज़रूरत है, तो अगर थोड़ी हुकूमत कुछ ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करें तो इंशाल्लाह ये जगह और भी बेहतर हो सकती है। और अभी भी हम लोग दोस्तों में डिस्कस कर रहे थे कि इस जो झील यहाँ पे बनी हुई है इस पे अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो बाहर से काफ़ी लोग आ सकते हैं यहाँ पे और बड़ा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो सकता है, टूरिज़म के लिहाज से भी मैं कह सकता हूँ। तो थोड़ी सी अगर और हुकूमत यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो आप क्या समझते हैं, जो आपने इस प्लेस के बारे में सुना था तो वैसा आपको महसूस हुआ यहाँ पे आके? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह फिर भी आएंगे यहाँ पे डेफिनेटली जब टाइम मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने तो यहाँ पे अपना सिस्टम भी बनाया खाने वगैरह का और इस तरह से, और बड़ी अच्छी जगह देखी यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे गाइड ने भी बड़ा अच्छा डिस्कस किया हमारे साथ में। लेकिन ये है कि ना वही बात है कि थोड़ी सी और फैसिलिटीज़ हो ताकि बाहर के लोग भी यहाँ पे आएँ, उनको भी पता चले कुछ ऐसे जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं इस तरह से कुछ हो कि जगह का पता लगे लोगों को, कैसे मकामात भी हैं यहाँ पे। अब ये तो हम लोग यहाँ पे चकवाल में आए थे तो हम दोस्तों ने बताया, वैसे अगर आप लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करें, टीवी में दिखाएं तो बड़ा अच्छा होगा और बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। Amir Shehzad serves as a site engineer at Katas temples. He has been deputed there by the Archaeological Department of Government of Punjab. He shares a few very interesting facts about the mythology that he got familiarized with during his stay. ये हिंदुओं की जो किताब है महाभारत 300 कबल मसीह में लिखी गई, उसमें इसका जिक्र है पहले सफ़ों में ही। लॉर्ड शिवा जो तीसरा बड़ा देवता है उसकी बर्थ प्लेस वो कटास है, और वो उनकी याद में ये जो है टेंपल तामीर किए गए सतगढ़ टेंपल तो कहते हैं 60 टेंपल से, जिनमें से 4 मौजूद हैं। The word Katas itself seems to lose its roots in Lord Shiva's tears, and there is such a risk that we might drown this potential tourist spot into the same pool if we do not pay heed to develop and renovate it. It is the need of the hour to develop this holy land of Hindus into a tourist spot which has the potential of not only attracting thousands of people locally but also can attract hundreds of people abroad.